Hello, comrades, and welcome back to Ushanka Show. Здравствуйте, дорогие товарищи. В эфире программа Ushanka Show. My name is Sergey, and I was born in Kiev, Ukrainian Soviet Socialist Republic. Меня зовут Сергей, я родился в советской Украине. And today we're going to talk some more about this interesting Soviet art style called Socialist realism. Социалистический реализм. I don't think I would surprise anyone if I will say that Comrade Lenin was one of the most popular characters of socialist realism. My guess, there are over hundreds paintings of Lenin in this socialist realism style, and a lot of them based on different events that happened in his life. One of the popular theme was Lenin's exile in Siberia in a village called Shushanskaya, and today we're going to talk about that. So let's take a look at this painting. It's called Search, and I already posted that in a YouTube community. We had quite a bit of discussion, but I totally forgot that this painting has a story along with it. I don't know how I forgot about that, but a friend of mine, Radion, reminded me, like, hey, remember there's a story that we learned in school about these events when Lenin was in Shushanskaya in exile and the cops came to do this search looking for forbidden books. So this story was in a book called Детям о Ленине, to children about Lenin, and it's called How Lenin Tricked Gendarmes. So in Tsar Russia, we had police and then we had gendarmeria. So it's like a French word, gendarmes. And those guys were handling, so police more like a criminal persecution and gendarmes more like political persecution. Okay, comrades, so get comfortable and we're gonna read and translate this children's story, How Lenin Tricked the Gendarmes. Когда Ленину было 26 лет, он уже был всем известный революционер, и царское правительство боялось его, как огня. When Lenin was 26 years old, he was already well-known revolutionary, and Tsar government was afraid of him like afraid of fire. Царь велел посадить Ленина в тюрьму, и Владимир Ильич просидел в тюрьме 14 месяцев. Tsar ordered to place Lenin to prison, and Vladimir Ilyich, so Lenin, spent in prison 14 months. А после этого жандармы выслали его в Сибирь, и там, в Сибири, Ленин прожил в деревне целых 3 года. And after that, the gendarmes sent him to Siberia, and there, in Siberia, Lenin spent in a village whole 3 years. So that's we're talking about his exile. А это была глухая деревушка. Она стояла в тайге, и ничего хорошего там не было. Там протекала небольшая речонка Шуш. И там в тайге деревья были невысокие, совсем не такие, как у нас. So they talk about the village. So there was a boondock style of small village located in taiga. And there was nothing good there. It was just a small river called Shush. And there in taiga, trees are not tall, way smaller than we have here. Но Владимир Ильич не огорчался, что его сослали в такую глушь. Он там много работал, писал революционные книги, беседовал с крестьянами и помогал им советами. But Vladimir Ilyich wasn't upset that he was sent out to middle of nowhere. He worked a lot over there, wrote revolutionary books, talked to peasants, and helped them with advice. А в свободное время Ленин ходил на охоту со своей охотничьей собакой Женькой, купался, играл в шахматы. At his free time, Lenin went hunting with his dog Zhenka. He was swimming in a river and played chess. It's kind of interesting, they talk in his free time, sound that all he had was free time. Причем шахматы он сам вырезал из коры дерева. И вырезал очень хорошо, даже великолепно. By the way, the chess he made himself from the tree bark, and he
cut those shapes very nicely, almost excellent. И вот время проходило незаметно. И протекло почти 3 года. И уже приближался конец ссылки. Time flew by, and 3 years passed by, and soon was the end of the exile. Уже Владимир Ильич начал обдумывать, куда ему поехать, чтобы снова продолжать революционную работу. And Vladimir Ilyich already started thinking where he should go next to continue his revolutionary work. Но незадолго до конца ссылки в избу, где жил Ленин, пришли царские жандармы. Они сказали: So not long before the end of exile, into the house where Lenin lived came gendarmes, and they said: Вот что, сейчас мы сделаем у вас обыск, и если мы найдем что-нибудь, запрещенное царским правительством, то берегитесь. Тогда вместо освобождения мы оставим вас в этой глухой деревне еще по крайней мере на 3 года. So they said, there's the deal. Right now we're gonna search you, and if we find anything which is forbidden by Tsar government, you better watch out. Because instead of freeing, we'll keep you here in this village for at least another 3 years. А у Ленина были запрещенные книжки и разные революционные документы, и все эти книги и документы лежали в книжном шкафу. But Lenin owned forbidden books and different revolutionary documents, and all these books and documents were in his bookcase. Вот один толстый усатый жандарм встает у двери, чтобы никто не пришел и не вышел, а другой жандарм маленького роста, но тоже усатый и свирепый, ходит по комнате и во все нос сует. So one fat gendarme with mustache stood by the door, so no one could come in or leave, and another gendarme, short one, but also with the mustache and really angry one, started walking around the room and checking everything out. Он осмотрел стол, комод, заглянул в печку и даже не поленился залезть под кровать, чтобы увидеть, что там такое. He inspected the table, the dresser, he crawled up at the stove, and even didn't mind to crawl under the bed to check what's going on there. Потом он подходит к книжному шкафу и говорит: «А это что у вас там в шкафу?» Then he approached the bookcase and asked, «What do you have there?» Ленин говорит: «Это мои книги в шкафу». And Lenin replied, «Those are my books there». Жандарм говорит: «А вот я сейчас посмотрю эти ваши книги и увижу, что это такое». And gendarme answered, «Right now I'm gonna inspect your books and will see for myself what you got». И вот жандарм стоит около этого шкафа и думает, с чего ему начать осмотр, с верхней полки или с нижней. And here's this gendarme standing next to the bookcase and thinking where he should start inspection, from the top shelf or from the bottom shelf. Жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская, смотрит на этого жандарма и думает. Lenin's wife, Надежда Крупская, is looking at this gendarme and thinking. Только бы он начал обыск с верхней полки. Если он начнет с верхней полки, тогда хорошо. Тогда под конец обыска он устанет и последнюю полку не будет внимательно осматривать. Но если он начнет обыск с нижней полки, тогда плохо. Как раз на этой полке среди других книг имеются запрещенные. So she is thinking, I hope he will start searching the upper shelf. If he will start searching the upper shelf, it's all good, because he will get tired by the end of search and he won't be checking the lower shelf really well. But if you start searching the lower shelf, that's the bad news, because on that shelf we have forbidden books among the other books. Ленин тоже смотрит на жандарма и тоже об этом думает. Lenin is looking at the gendarme and thinking exactly the same thing. Вдруг Ленин, чуть улыбнувшись своим мыслям, берет стул и ставит этот стул к шкафу и говорит жандарму: «Чем при вашем маленьком росте тянуться, встаньте на этот стул и начинайте проверять мои книги». Suddenly Lenin, smiling, took a
chair and moved the chair next to the bookcase, and he told gendarme, "You are short. There's no point to stretch your back. Step on the stool and begin checking my books." Маленький усатый жандарм, увидев такую любезность со стороны революционера, поблагодарил и влез на стул. Но поскольку он влез на стул, то он, ясно, начал осматривать верхние полки, то есть то, что и надо было Ленину. Short gendarme with mustache, when he saw such a nice move from the revolutionary, said thank you and climbed on a stool. But since he climbed on a stool, he had to start searching the upper shelf. He did exactly what Lenin wanted him to do. And looking at that gendarme, Vladimir Ilyich улыбался. Wow, I messed it up. И глядя на жандарма, Владимир Ильич улыбался. And looking at the gendarme, Vladimir Ilyich was smiling. И Крупская тоже улыбалась, видя, что Ленин заставил жандарма сделать так, как ему было надо. And his wife Krupskaya was also smiling, because she saw that Lenin forced gendarme to do exactly what he wanted him to do. Вот жандарм роется на верхних полках, читает заглавия и перетряхивает каждую книжку. А время идет, книг много. И за 3 часа жандарм едва успел просмотреть 4 полки. So here's gendarme digging through the upper shelves, reads the titles and checks every book. But time is going. There's a lot of books out there. For 3 hours gendarme managed to check 4 shelves. 5-ю полку жандарм стал осматривать уже не так внимательно. Тем более толстый жандарм, стоявший у двери, начал вздыхать и хандрить. И даже сказал своему приятелю. The 5th shelf gendarme was searching not that carefully, especially because his buddy, the fat gendarme standing by the door, became impatient, and he even said to his buddy, «Ох, как долго идет обыск! Я устал и хочу кушать! Wow, this search takes so long! I'm tired and I'm hungry!» Маленький жандарм говорит, «Скоро пойдем обедать. Вот осталась последняя полка». Ну да, наверное, и на этой полке у них ничего нет, раз во всем шкафе ничего не обнаружено. A short gendarme answered, "We'll go have lunch soon. I have one more shelf left, but it's probably have nothing there too, because I searched the whole case and found nothing." Толстый жандарм говорит, «Ясно, у них ничего нет. Пойдемте кушать». The fat gendarme answered, "It's obvious they have nothing. Let's go have a bite to eat." Почти не осматривая нижнюю полку, маленький жандарм сказал Ленину, «Выходит, что ничего запрещенного мы у вас не нашли. Честь имею кланяться». Almost not searching the bottom shelf, a short gendarme told Lenin, "It looks like you have nothing forbidden. I will see you later." И с этими словами жандармы ушли. И когда закрылась за ними дверь, Владимир Ильич и Крупская начали весело смеяться над тем, как были одурачены жандармы. And after saying this, gendarmes left. And when the door closed behind them, Lenin and Krupskaya began laughing very hard because they fooled the gendarmes. Okay, my friends, I hope you enjoyed this presentation of socialist realism art and socialist children story art. I'm not sure if you like this way with some Russian and some English. Let me know in the comments and we'll talk to you soon. До свидания. Goodbye.
a reminder that my book American Diaries is available on Amazon.com, or shoot me an email if you would like to have a signed copy. Thank you! And if you love my channel and would like to show your support, please click on the link below this video and become the patron of the Ushanka Show. For as little as $1, you can help us grow and create the new, interesting videos about the life and soul.